பேசுறதே கஷ்டம். இந்த படத்துல வந்து இந்த பயங்கரமான கம்பீரமான தமிழ்லாம் பேசியிருக்கோம். ஏன்னா இதை ஆரம்பிக்கும் போது ராவணன் படத்தோட ஷூட் டைம்ல தான் சந்தோஷ் சிவன் வந்து ஒரு ஐடியா என்கிட்ட சொல்றேன். இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் வந்தா வெள்ளக்காரன், அது வந்து 14th 15th century, இந்த வெள்ளக்காரன் வந்த டைம்ல இருக்கிற கம்ப்ளீட் ஹிஸ்டரி ஹாஸ் பீன் டாக்குமெண்டட் இன் தேர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். நம்ம படிக்கிற டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இப்படி நினைச்சு எப்படி பார்த்தேன் இந்த வெள்ளக்காரங்களை இங்க வந்ததுனால வாட் டிஃபரன்ஸ் இட் மேட் டு அவர் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் ஃபேப்ரிக், அதை பத்தி ஒரு படங்கிற தாட்ல ஆரம்பிச்சு அப்புறம் இது it grew and it became a much bigger idea than it initially was. அன்னைக்கெல்லாம் நான் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றதா ஒரு there's no idea. சந்தோஷ் தான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட், why don't we do it ourselves னு சொல்லி இது ஒரு டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்கும் போது தான் இது ஒரு சின்ன மலையாள படம்ங்கிற நிலைமையில இதை பண்ண முடியாதுங்கிறது we realized. So we invited a partner and that was Mr. Shaji Narration. பட் அன்னைக்கு இதோட ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணுறதுக்காக ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணுறதுக்காக என்னோட சங்கர் ராமகிருஷ்ணன் ஒரு ஃப்ரெண்டை நான் இன்வைட் பண்ணி when we landed on a script we realized that இது ஒரு மலையாள படமாக பண்ண முடியாது. and it was way beyond the scale and the canvas was way beyond what Malayalam could afford. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தாட் ஒரு ஃபில்ம் மீடியத்தில் கொண்டு வரணும்னா the only option was to think of a multilingual. அப்படி தான் ஒரு bilingual version ஷூட் பண்ணலான்னு நினச்சி we landed on Shashi and அப்புறம் Shankar and Shashi together made scripts for Malayalam and Tamil. If you have seen the Malayalam version, both films are very different. மலையாளத்தில் வந்து in fact screenplay எல்லாமே it's a little different. And Tamil is another version. We also have an English version which we are still working on. But why this film is so special for me is film என்கிற மீடியத்தோட the high point of its creativity would be when it's able to transcend linguistic borders. இந்த நாட்டோட படம் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு மட்டுமே, அந்த நாட்டோட படம் அந்த நாட்டு மக்களுக்கு மட்டுமேங்கிறத விட when a film is seen as a form of art, இப்போ பிக்காசோட ஒரு பெயிண்டிங் வந்து உலகம் பூரா ரசிக்கிற இல்லை, அதே மாதிரி ஒரு ஃபில்மை வந்து if people across boundaries, across states, across languages, across cultures can identify with a form of art, that is what makes it great. So that was our endeavor. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ம், அந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் ஆஃப் சினிமா எப்படி கிரியேட் பண்ணலாங்கிறது தான் உருமிங்கிற படத்தோட பின்னில் இருக்கிற தாட். அதுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃபெல் இன் பிளேஸ், இன்ஃபேக்ட் வித்தவுட் அஸ் பிளானிங். அதோட மிகப்பெரிய இது வந்து சந்தோஷ் சிவன் என்கிற ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் தான். இந்த படம் சந்தோஷ் சிவன் இல்லைன்னா எங்களால் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா இது when people see the film, especially when I showed it to my North Indian friends and all. So thank you all for being here. Hi, good afternoon. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. உரிமை பிருத்வி சொன்ன மாதிரி நிறைய ஆக்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன் கால் எனக்கு வந்து அதான் ஃபர்ஸ்ட் கால் கூட பாதி காலில் எனக்கு செட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா விஷ்ணு கால் பண்ணி சந்தோஷ் சிவன் சார் கால் பண்ணுவார் அவர் படத்துக்கு பிருத்தி கால் பண்ணுவார் அப்படின்னு. சரி மச்சான் நீ ஓகே சொல்லிடு, எதுக்கு அவங்களெலாம் கால் பண்ண வைக்கிற அப்படின்னு. ஸோ பட் என்னன்னா ஒரு பெரிய ட்ரீம் எனக்கு வந்து சந்தோஷ் சிவன் சார் கூட ஒர்க் பண்ண நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட நிறைய வாய்ப்பு கேட்டு அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போயுமே சொல்லுவார் ஏதாவது ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் வரும்போது கூப்பிட்றேன் ஹரியா அப்படின்னுவார். அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு டூ உரிமை. ஏன்னா படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 days தான் ஒர்க் பண்ணேன். பிருத்திவி சொன்ன மாதிரி 65 days இந்த மாதிரி படம் பண்ணேன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு இம்பாசிபிள். ஏன்னா ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாத ஒரு டைரக்டர், விஷுவலாக நல்லா வரணும், அதோட டெக்னிக் எல்லாமே. ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி படம் வந்து 65 days ஷூட் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் எ டாஸ்க். அண்ட் அந்த குவாலிட்டியில் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் வந்து டபுள் ஆக்ஷன் அப்படி இப்படின்னு சொன்னால் சரி எப்படி ஒரு 1 week எடுத்துப்பார் அப்படின்னு நினச்சேன். சரி சார் டேட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், நான் வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னா 3 days தான். 3 daysனால் டே நைட்லாம் ஷூட் பண்ணல. 10 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணி 5 o'clock ஓகே பேக்கப் அப்படின்னு ஒரு. ஸோ 3 days அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக ஃபைட்டு 2-3 சீனு ஒரு வேறு 2 கெட்டப்பு பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணார். அண்ட் ஹி ஹேட் த குவாலிட்டி. ஸோ குவாலிட்டியோட கிளாரிட்டி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் எ பிரில்லியன்ட் டெக்னீஷியன். என்ன ஒரே ஒரு வருத்தம், படம் சொல்லும்போது அவர் வந்து ஆரியா இதில் வித்யா பாலன் ஜெனி இல்லை அவர் பெரிய லிஸ்ட்டு சொன்னார்.
பா சூப்பராக இருக்கும்பா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்னு நினச்சிட்டு போனேன். ஆனால் அவங்க இல்லாத டைமில் அவர் கூப்பிட்டார், அதான் எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் பீன் பிரில்லியன்ட். தேங்க்ஸ் டு த என்டையர் டீம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ப்ரெஸ் அண்ட் த மீடியா who is supporting this film big time. Thank you so much. I don't want to speak in Tamil because if I speak in Tamil, you all will laugh and it will not make any sense. I love to speak in Tamil, but I think I will learn the language properly by the next time I come to the press. Let me start by thanking you all so much for accepting my music and making it such a big hit, because anybody would love to make music for the Tamil audience, because this is in the whole of India. I think when you talk about North, it's Bombay, and when you talk about South, it is Tamil Nadu. So in such an industry where it is really recognized all over the country, when a music clicks, that's one of the most happiest moments for any music director. And as far as I'm concerned, and my music is concerned, the composing was very interesting, because working with Santosh sir is it's truly it's an unforgettable experience, because the way he gives you the situation for every song, it's basically like when he narrates the situation, you feel like you're watching the movie, because he's such a perfectionist in whatever he does, and he actually acts and makes it so easy while he is narrating the story. So composing was really interesting, and I am not actually a music director of this genre. This is a very periodic film, and it's very ethnic, very organic music with only live instruments, folk music, and I've worked with Prithviraj, and he's a very good friend of mine. So in all these projects, it's very, very contemporary urban music that I've done. And when I came to do this movie, it was like a challenge for me, working with Santosh sir and doing something new. And the best part is it worked, it clicked very well, and you've all accepted it. And every song, when it was composed keeping in mind that it is not for one language. It has to be having really good scope for doing it multilingual. So even during composing, we had sung the songs in Tamil, in Malayalam, even in Telugu, and we had all these options set correct. So the tunes were not strictly of any particular regional language. That's why I believe things have been working so well, even after it's released. Even in Telugu, when it was the audio was released, it was actually a hit. So I think this is really wonderful, and a big heartfelt thank you to the Tamil audience for really accepting, and the write-ups that came on the papers. It just filled my heart, because the appreciation given to my music and the background score of the movie, it really makes me feel so happy, because the effort put in the work is really recognized. And I think that's about it. Thank you so much, Tamil Nadu. And first of all, I also would like to thank my friend Prithvi, because Prithvi is the reason why I have done Urumi. Prithvi being the producer, he called me and he told me, I'm doing a project in, it's not going to be, I won't tell you which language. Santosh Shivan sir is directing the movie, and I want you to do the music, because I'm very confident. It's a period movie. Then I asked Prithvi, period movie and you've selected me? Then he's like, no, that's why I've selected you, because I know you would do it. And the confidence Prithvi had in my music is what brought me to do Urumi, and God introduced me to all great people who has worked in the project. Once again, thank you so much for accepting everything. Thank you.